Welcome back to Enchanted Learning. It's me, Benasar Khalid. So, today we are discussing a topic related to Secretariat Assistant, and that is Amendment of Indian Constitution. So, in the last class, we are discussing about a topic related to citizenship. Are you clear with the topic? We shall move to the next topic, that is Amendment of Indian Constitution. So, are you preparing well for your studies? Now, let's begin this class as usual by a quote. That is, don't read success stories. It will just give you a message. Read only failure stories. It will give you some ideas to achieve success. Don't read success stories. It will just give you some message. But you should read failure stories that will provide you many ideas to achieve your success. So this class we are discussing amendment of Constitution. As you have all heard and have studied in many competitive examinations about the Constitution, here also we are dealing with the same points but a little more prominent, a little more aspects related to the amendment of Constitution as it is provided in Indian polity, that is in Lakshmikant's Indian polity. So I am giving you this class by referring those texts or those points which are provided in the Lakshmikant's Indian polity. So please note these points as they are very important for your examination. These points can be used or you can study these points for all other examinations. So that's what amendment of Indian Constitution. Here, first, like any other written constitution, the Constitution of India also provides for its amendment in order to adjust itself to the changing condition and needs. So, like any other written constitution, Indian Constitution also provides certain amendments. It also provides for its amendment, and that is this amendment of the Constitution is provided to adjust itself to the changing conditions and needs. അതായത് മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ടു ദ പ്രൊവൈഡിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് needs. So adjust itself to the changing conditions and needs. So like any other written constitution, Constitution India also provides for its amendment in order to adjust itself to the changing conditions and needs. So this procedure laid out for this amendment is neither as easy as in Britain or nor as difficult as in USA. So this procedure for this amendment, it is not easy as Britain's constitution or not as difficult as USA. Because Indian Constitution is neither flexible nor rigid. That is the reason for that. So, first point, we have studied the point. What is that? That is like any other written constitution, Indian Constitution is also providing certain provisions for this amendment, and therefore to adjust itself to the changing conditions and needs. The second one, we have to know the main point, that is Article 368 in Part 10 of the Constitution deals with the powers of Parliament to amend the Constitution of India and its procedure. So, note the point, Article 368 of Part 20 of the Constitution. So, that Article 368, it belongs to the part that is 20, Part 20 of Indian Constitution. It deals with the power of the Parliament to amend the Constitution and its procedure. So, Article 368 Part 20, Article 368 എവിടെയാണ് വന്ന Part 20 of Indian Constitution അല്ലേ? അവിടെ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അവിടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എപ്രകാരം അമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ? ആരാണ് അതിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം? പാർലമെന്റിനാണ് അധികാരം. This article deals the power of the Parliament. പാർലമെന്റ് പവറുമായിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് പാർലമെന്റ് പവർ? എന്താ പാർലമെന്റ് പവർ? എന്ത് പാർലമെന്റ് പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പാർലമെന്റ് പവറും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സുമാണ് ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ 368 and Part 20 of Indian Constitution deals with the power of the Parliament to amend the Constitution and its procedure. Are you clear?
Now, it states that the Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of the Constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose. So, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Parliament can use this or exercise this power. What power? The amendment. Or it can exercise its power to amend the Constitution. By what all means? By addition. It can amend the Constitution by means of adding some articles to the, or some words or some points to the Constitution, or it can make any variations or repeal any provision of the Constitution in accordance with the procedure laid down for that purpose. So, Parliament Article 368 of Part 20 of Indian Constitution പ്രകാരം Constitution amend ചെയ്യാനുള്ള പവർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ 368 പാർട്ട് 20 തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇനി പാർലമെന്റിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാർലമെന്റ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുത്തുന്നു. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രകാരമാണ് നടത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കും. However, the Parliament cannot amend those provisions which inform the basic structure of the Constitution. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ അമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊവിഷൻസും ആർക്ക് ഇല്ല? പാർലമെന്റിന് ഇല്ല. പാർലമെന്റ് cannot amend those provisions which form the basis of Indian Constitution. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻസിനെയും അമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ പാർലമെന്റിന് ഇല്ല. അത് നമ്മൾ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ്, സുപ്രീം കോടതി കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് 1973 സുപ്രീം കോടതിയുടെ റൂള്, കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി റൂളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി അമെൻഡഡ് in order to adjust itself to the changing conditions and needs, and Indian constitution is neither flexible nor rigid. And the another point is the main point, that is Article 368 of Part 20 of Indian Constitution deals with the power of the Parliament to amend the Constitution and its procedures. Then the Parliament, how it can amend the Constitution? It can amend the Constitution by addition, or by repeal, or by variation providing to the Constitution. And next aspect is the Parliament cannot amend any provisions regarding to the basic structure of the Constitution. And it was clearly explained in Supreme Court it is clearly explained the rule of Supreme Court in Keshavananda Bharati case, that is in 1973. Now, procedure for amendment. That is, the procedure for the amendment of Constitution as laid down in Article 368 as follows. That is, Article 368 deals with the power of Parliament to amend the Constitution as well as its procedure. Here we are now discussing about the procedure for the amendment of Constitution. As per Article 368, an amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the Parliament and not in the state legislatures. So here Constitution can be amended by any. How can this amendment possible? It can be possible by initiated, that is made by this initiation is made by introduction of a bill, and that bill for that particular purpose of amendment, a bill should be introduced in either house of the Parliament and not the state legislatures. So the bill should be introduced. A bill should be introduced for the purpose of amendment of the particular Constitution, and that is in either house of the Parliament and not in state legislatures. About ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ നടപടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അത് പാർലമെന്റ് ഏത് ഹൗസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ an amendment of constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the Parliament and not in state legislature. Second one, the bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the President. This bill can be introduced either by a minister or any private member, and it doesn't require any prior permission of the President. അതായത് ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മിനിസ്റ്ററിന് സാധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പറിന് സാധിക്കും. ഇനി അതിന് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? പ്രസിഡന്റ് പ്രയർ പെർമിഷൻ, പ്രാഥമികമായ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ പെർമിഷൻ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. The bill must be passed in each house by a special majority, that is a majority of the total members of the house and a majority of the total 2/3 of the members of the house present and voting. ഇപ്പൊ ബില്ല് പാസ്സാകുന്നെങ്കിൽ
in each of the house. The bill should be passed in each house by a special majority. ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയിലൂടെയാണ് ബില്ല് ഹൗസിൽ പാസ്സാകുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹൗസ്. ഹൗസിന്റെ ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിന്റെ മെജോറിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മെജോറിറ്റി 2/3 ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് പ്രസന്റ് വോട്ടിംഗ്. ആ ബില്ല് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രസന്റ് ആയി വോട്ട് ചെയ്ത മെമ്പേഴ്സിന്റെ 2/3 മെജോറിറ്റിയും കൂടെ വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബില്ല് പാർലമെന്റിന് ഓരോ ഹൗസിലും പാസ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എ ബിൽ മസ്റ്റ് ബി പാസ് each house of the parliament by means of a special majority, that is a majority of the total membership of the house and a majority of 2/3 of members of the house present and voting. In each house must pass a bill separately. അപ്പൊ ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഏത് ഹൗസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഹൗസിലും അതിന്റെ പാസ് ആവണം. ഇനി ഓരോ ഹൗസും ബില്ല് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പാസ്. ഈച്ച് ഹൗസ് മസ്റ്റ് പാസ് ദ ബിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി. In case of a disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting in the two houses for the purpose of deliberation and passage of the bill. So each house should pass its bill separately. In case of any disagreement occurs between the two houses, in case of this passing the bill, there is no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of this passage of the bill. And if the bill seeks to amend the federal provisions of the Constitution, it must be also ratified by the legislators of half of the states by a simple majority, that is, a majority of members of the House present and voting. So, if a bill seeks to amend the federal provisions of the Constitution, it also must be ratified by the legislatures of half of the states by a simple majority, that is, a majority of members of the House present and voting. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫെഡറൽ പ്രൊവിഷൻസ് അമെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ആരുടെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻസും കൂടെ വേണം. അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഹാഫ് ഒരു സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി അവരുടെയും കൂടെ വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് എ മെജോറിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് പ്രസന്റ് മീറ്റ്. അവിടെ പ്രസന്റ് ആയി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിന്റെ മെജോറിറ്റി അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് ഫെഡറൽ പ്രൊവിഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫെഡറൽ പ്രൊവിഷൻസ് അമെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബില്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആരുടെ ഇതും കൂടെ വേണം. ഷുഡ് ഓൾസോ ബി റാറ്റിഫൈഡ് ബൈ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹാഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ബൈ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി. And after duly passed by both the houses of parliament and ratified by the state legislature, where necessary, the bill is presented to the president for assent. So, after duly passed by both the house of parliament and ratified by the state legislatures, wherever necessary, the bill is presented to the president for assent. So, next bill is presented for after the passage of this bill, it is now presented to the president for assent. And the president must give his assent to the bill, or he can either withhold his assent to the bill, nor return the bill for reconsideration of the parliament. So, he can give his assent to the bill, or he can either withhold his assent to the bill and or return the bill for consideration of the parliament. ഒന്നുകിൽ പ്രസിഡന്റ് അതിന് ബില്ലിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, he can withhold his assent to the bill and or he can return the bill for reconsideration of the parliament. പാർലമെന്റ് റീകൺസിഡറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബില്ല് തിരിച്ചയക്കാനും സാധിക്കും. After the president's assent, the bill becomes an അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് അതിന് ഒപ്പിട്ട് അതിന് സ്വീകരിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ ബില്ല് എന്തായിരിക്കും ഒരു ആക്ട് ആയിട്ട് ബിൽ ബിക്കംസ് ആൻ ആക്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് ആയിട്ട് മാറും. ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് അമെന്റഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് ടേംസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് പ്രകാരമായിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും കൂടെ ഓർത്തു വെക്കുക. അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ പ്രൊസീജിയർ. ദിസ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദ അമെന്റ്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ and it is laid down in the article 368. I shall read the points once more. It is a procedure for amendment of the constitution. First one, that is, as per the article 368, the amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the parliament and not in the state legislature. So, bill is to be introduced in either house of the parliament. Parliament house എന്താണ് ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടില്ല. ഇനി ബിൽ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഐദർ ബൈ മിനിസ്റ്റർ, ഒഴികെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ പാർലമെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഹൗസിൽ ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൊക്കെ സാധിക്കും, ബൈ എ മിനിസ്റ്റർ or by a private member, and it doesn't require prior permission of the president. And third point is, bill must be passed in each house by a special majority, and that is the majority of total membership of the house and a majority of 2/3 members of the house present and voting. In each house must pass a bill separately.
In case of disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting of the houses for this particular passage of bill. And if the bill seeks to amend the federal provisions of constitution, it should be ratified by legislatures of the half of the states by means of a simple majority. And after duly passed by both the House of Parliament and ratified by state legislatures wherever necessary, the bill is presented to President for assent. And the President must give his assent to the bill, and he can either with this assent, can either give this assent or withhold his assent to the bill, or return the bill to reconsideration to the for the reconsideration of the Parliament. After the President's assent, the bill becomes an act. That is, in this case, Constitution Amendment Act. So this this Constitution's amendment as per the particular act. So that is the procedure related to Constitution Amendment. This provided Article 368. Are you clear with the point? Next one, the types of amendments. How many types of amendments are provided in this Indian Constitution? As I have already mentioned the top point, that is, Constitution can be amended by means of simple majority, by means of special majority, or by means of special majority of Parliament, as well as ratification to the half of the state legislature. That is, Article 368 provides two types of amendments, that is, by special majority of Parliament, as well also through the ratification of half of the states by a simple majority. So, Article 236 can be amended. Article 368 provides two types of amendment. That is amendment with special majority of the Parliament, as well as amendment by the simple majority of the Parliament. So, by means of special majority of Parliament, the ratification of half of the state legislatures is also considered. That is, the state legislatures also provide certain. It should also approve the same. So, the three types of amendments, by means simple majority of the Parliament. Articles can be, the Constitution can be amended by means a simple majority of the Parliament, and that is, these provisions are included that is, by means of simple majority of the Parliament, the following articles can be amended. That is about the admission or establishment of new states. That is the provision. The number of provisions the Constitution can be amended by a simple majority of House of Parliament outside the scope of Article 368. That is, these provisions include. So, Indian Constitution can be amended as per the Article 368. And this Constitution can be amended. Indian Constitution can be amended in three ways. That is, by the amendment of a simple majority of the Parliament, then amendment by a special majority of the Parliament, and by the amendment of a special majority of the Parliament and the ratification of half of the state legislatures. That is, we have all discussed those factors related to this in procedure of amendment of Indian Constitution. And first one, by means of simple majority of Parliament, a number of provisions in the Constitution can be amended by a simple majority of two houses of Parliament. And that provisions include admission of establishment of new states. So, those provisions which can be amended by the simple majority of Parliament are admission or establishment of new states, then formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. That is, formation of new states, alteration of areas, boundaries or names of existing states can be amended by means of simple majority of Parliament, and admission or establishment of new states also can be amended by means of simple majority of Parliament. And abolition of creation of legislative councils in state, abolition of creation of legislative councils in state. Then fourth one, that is allowances, privileges and so on of the president, governors, speakers, judges, etc. can be amended by a simple majority of Parliament. Then quorum in Parliament and salaries and allowances of the members of the Parliament, rules of procedures in Parliament, privileges of the Parliament's members and committees, usage of single language in Parliament, the number of puissant judges in Supreme Court, conferment of more jurisdiction on the Supreme Court, use of official language, citizenship acquisition and termination. The provisions can be in these provisions, that means elections to Parliament, state legislatures, etc. These provisions can be amended as per the simple majority of the Parliament. And by considering this, next one, by delimitation of constituencies,
Union territories, 5th schedule, that is administration scheduled areas and scheduled tribes, 6th schedule, administration of tribe areas. These portions can also be amended as per the Article 368 by providing special majority of the simple majority of the parliament. Simple majority of parliament, these following portions can be amended. And by next one, by special majority of the parliament. When we say special majority of parliament, the provisions can be amended. But those provisions which are included the fundamental rights, directive principles of state policies, and all the provisions which are not covered in first category and the third category. That is fundamental rights. The provisions for fundamental rights can be amended by means of special majority of the parliament. Directive principles of state policies can also be amended by means of special majority of parliament, and all other provisions which are not coming under the first and third categories can also be amended by means of special majority of the parliament. First case is for the simple majority of parliament. Second one by special majority of parliament. And the third one by the special majority of parliament as well as by the consent of the state legislatures. Here the provisions provided by the amendment of constitution are: 1. Election of the president and manners, extend the executive power of the union and states, Supreme Court, High Courts, distribution of legislative powers between union and states, goods and service tax council, any of the list in the 7th schedule. So those provisions which can be amended by means of a special majority of the parliament as well as with the consent of states are: election of the president and his manner, extend of the executive power of union and its states, Supreme Court and High Courts, distribution of legislative powers between union and states, goods and services tax council as well as any of the list in the 7th schedule. That is all about the those provisions by which are provided for the amendment of constitution, and what are the methods for the or the procedure for the amendment of constitution. That is all what is discussed in this area. So hope you have understood. So in this class we are just having a idea. We are just moving. We are just moving to the topic amendment. In the next class, here we have got an idea. Have you got an idea about the amendment of constitution and what are the points regarding the amendment of constitution? That is Article 368, Part 20 of Indian Constitution deals with the Parliament's power to amend the Constitution and its procedure. We are also discussed the procedure regarding the Constitution of India. Regarding the amendment of Constitution, we have discussed the procedure regarding the amendment of Constitution, and by what are the things you have to understand by amending the Constitution. What are the procedures regarding the Constitution? What majority should be provided for passing out the bill, etc. We have discussed in this class. Hope you have understood the class. If so, please do subscribe my channel. Keep watching. We can see in the next class. Inspire from me. Thank you.